Shalom vänner, profetisk uppdatering 9 april 2024. Medan jag läser en del från en artikel så kan ni få njuta av blåsipporna här bakom mig som är fotade i Silvik igår. Det var så härligt vårväder här i Göteborg. Jag kommer läsa upp bara lite utdrag ur en artikel från One for Israel. Den stora kommande solförmörkelsen ger gudomlig moralisk varning till Amerika, är rubriken av Rabbi Adam Eliahu Berkovich 14 augusti 2017. Det här skrev han ju i samband med den förra stora solförmörkelsen i Amerika. Förmörkelsen är tecken och ett under. Solens diameter är ungefär 400 gånger större än månens, men den är också 400 gånger längre bort från oss. Jämfört, jag tar inte alla siffror där, jag hoppar över det. Så när det är på samma plats på himlen kommer månen perfekt att täcka solens omkrets, vilket ger en perfekt förmörkelse. Ja, vilken slump? Nej, det är ingen slump. Gud skapade solen och månen och sa att de ska vara till tecken för årstider och för dagar och år. Hebreiskan säger för otot ve moadim, ett ot eller otot i plural är ett tecken eller en bokstav. En moed eller moadim i plural är det hebreiska ord som Gud använder för att tala om sina högtider, sina högheliga dagar. Shabbat eller sabbat är också en av Guds moadim och ibland översätter vi det som bestämda tider eftersom ordet också har en betydelse av fast utnämning och till och med öde. Så solen, månen och stjärnorna ska kommunicera till oss som tecken och tot och informera oss om Guds moadim, hans bestämda tider. Ja, det här har vi ju, kan jag inflika då, har vi ju tagit upp som Mark Bilds också har uppmärksammat i många år och blivit uppmärksammad för sin undervisning om detta. I judisk tanke har månen mer ett samband med det judiska folket. Det gäller budet att markera varje nymåne som börjar på varje månad. Och det faktum att påsken och sukkothelgerna firas vid fullmåne. Det här är ju från Mose lag. Medan solen är mer kopplade till hedningarna. Den judiska kalendern är mer måne än sol, medan den gregorianska kalendern är mer sol än måne. Det är ju den kalender som vi har, den sistnämnda där. Vissa rabbiner säger att denna solförmörkelse som ägde rum över USA den 21 augusti 2017 som tog en väg från Oregon till South Carolina var en uppmaning från Gud att få uppmärksamhet speciellt från Amerika. Det som är intressant är att USA inte hade sett en sådan total solförmörkelse som denna från strand till strand eller kust till kust på 99 år. Men det skulle bara dröja ytterligare 7 år innan det händer igen den 8 april 2024. Den 2017 korsade kontinenten diagonalt från nordväst till sydost, men den kommande solförmörkelsen kommer att göra det motsatta och skapa ett kors över landet. Här är dock det intressanta ordet för tecken, ot, är också ordet för bokstav på hebreiska eftersom bokstäver är en form av tecken. Det betecknar något och pekar på en mening. Precis som vi på engelska kan säga X markerar fläcken eller använder ett X som en markör eller indikator, så används den hebreiska bokstaven tav på liknande sätt. Det är bokstaven i det hebreiska alfabetet som också används som ett märke eller ett tecken. Ja, det här är ju intressant. Det var bra att bli påmind om, för det här var faktiskt väldigt många år sedan som jag i alla fall studerade här i Hesekiels bok. Han citerar här i Hesekiel 9 vers 4, jag tar från Svenska folkbibeln. Herren sa till honom, gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne.
Vad här hebreiska för ordet märke i den här versen, det står att sätta ett tav på deras pannor. Gud befaller mannen att sätta ett tav, ett märke på pannan på den som är upprörd över synden. Dessa människor är noggrant noterade av Gud och markerade med ett tecken. Tav är en bokstav som också kan användas som tecken som vår bokstav X, alltså, eller kryss, det är ju samma i svenska. Det hebreiska alfabetet har utvecklats under århundradena och tillbaka på Davids och Salomos tid brukade bokstaven tav faktiskt ritas som ett kryss. Dessutom längre tillbaka på Abrahams tid brukade det ritas som ett upprätt kors. Hur låter det? Ett tav brukar vara korstecknet. Ja, det är ju också samma där med alef vetav, åt ordet för tecken som står väldigt ofta i Gamla testamentet i hebreiskan. Bara inflika där. Tav är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Vad är det numeriska värdet på bokstaven tav? Jo, 400. Ännu en slump. Solen är 400 gånger större än månen, men 400 gånger längre bort, vilket ger oss en förmörkelse då och då. Är det ett tav, ett åt och ett tecken för oss. Eftersom amerikaner uppskattar det underliga med denna förmörkelse kan vi alla fråga Gud vad han har på hjärtat vid denna tid. Så det vi läser om i Hesekiel, det var slutcitat där förresten. Det vi läser om i Hesekiel här är alltså att dessa blev korsmärkta. Och det går naturligtvis i tanken det som Johannes ser i sin uppenbarelse i uppenbarelseboken. De som är märkta med Guds sigill. Och Guds sigill är den heliga ande. Men bildligt är det ju att vi är korsmärkta. Alla som tillhör Jesus, alla som tror på honom, Guds folk, Guds sanna folk är korsmärkta. Här kommer en video från CBN om solförmörkelsen i Amerika och sen hoppar jag fram där i nyhetssändningen till uppdatering om läget för de ortodoxa kristna i Libanon. När terrororganisationen Hezbollah härjar och attackerar norra Israel. Så med detta önskar jag er Guds välsignelse och shalom. Tonight, all eyes on the sky. It's the magic of the eclipse. Part of it's about family and being together. The mystery of the cosmos on full display as millions celebrate the historic solar eclipse. Yeah! Plus, this is all about the will of the people. Trump says abortion should be left up to the states. Why this is getting major pushback from members of his base. And Israel's war against Hamas takes a new turn. What it could mean for a region on edge. All this and more tonight on Faith Nation. A rare solar eclipse captures the attention of the country. Welcome to Faith Nation. I'm Caitlin Burke, in tonight for John and Jenna. People of all ages and walks of life spent time outside today for a look at the much-anticipated solar eclipse. Millions even traveling to one of the 15 states along the path of totality to witness the rare phenomenon firsthand. Washington correspondent Abigail Robertson has the details. That's right, Caitlin. It was a historic day. As you said, millions of Americans paused what they were doing and turned their attention to the skies for the wondrous celestial event. For about 4.5 minutes, the moon completely blocked the sun and cast a shadow on Earth's surface, causing temperatures to drop as much as 10 degrees. Totality time. 15 states from Texas to Maine drew attention and dollars for being in the path of totality. We're coming from Florida so that way we can see the solar eclipse because it's once in a lifetime. 31 million Americans living along the path of totality made it North America's biggest ever viewing audience for an eclipse. We've been talking about coming here for this event since, 3 months before she was born? NASA broadcast its view from 1 to 4 p.m. as it made its way across the country. Here in Washington, D.C., excited viewers flocked to the National Mall with their special glasses to see about 87% of the sun covered.
Only 2 solar eclipses have been visible in the U.S. in the 21st century, and the next solar eclipses visible in the U.S. are not expected until 2044 and 2045. Caitlin? Thanks, Abigail. Solar eclipses have been recorded in history for thousands of years, and they even show up in the Bible. This manuscript from the 14th century details the eclipse that actually occurred during Jesus' crucifixion. Luke 23 says that when Jesus died, darkness came over the whole land at noon because of an eclipse. Joining me now is Brian Hyland, Senior Curator from Museum of the Bible. Brian, what are we able to learn from this manuscript? Well, first of all, when you look at the manuscript, it's a 14th century manuscript that contains a work by a 13th century scholar, Gautier de Metz. One of the first things you see is that any thought that you ever had that people in the Middle Ages didn't know that the world was round is completely out the window. He knew it and talked about it, and was able to talk about the eclipse of the sun and also the eclipse of the moon. And the manuscript itself has these red ink line drawings that illustrate exactly how it happened. And how does the manuscript back up accounts of Jesus' crucifixion that we find in the Gospels? Well, literally, and I just turned to bring up the image for reference for myself. Literally, what it does is it shows how the moon and the sun and the earth are all in an alignment, so that the sun is blocked by the shadow of the moon. And then it makes the comment saying that concerning the eclipse that occurred during the time of Jesus, so during the crucifixion. And so what you see is you've got a diagram of this solar phenomenon, and with it you've got a direct link to a biblical text. As you have studied this manuscript, what has stood out to you the most? Well, it's a fascinating manuscript. It's actually there are three manuscripts that are bound together, and this is the one in the center. And it has 18 astronomical diagrams in it. But the text, if it's in rhymed couplets, it was originally written in Latin and then in French, translated into French in the middle of the 13th century. But it talks about God's creation. It talks about how God's creation is observable, how it's beautiful, and then it describes the wonders of the heavens, kind of in a way in which you can't help but think what you see in Genesis, that God looked upon his creations and everything was good. Very good. All right, Brian Hyland with the Museum of the Bible, thank you so much for coming on. You're welcome. So nice of you to have me on. A major announcement also coming from the Vatican today, denouncing both surrogacy and transgender surgery. The church called these practices grave threats to human dignity, on par with abortion, human trafficking, and euthanasia. The Vatican says they violate God's plan for human life. The new 20-page document was 5 years in the making and comes months after the Pope sparked major backlash for allowing priests to bless same-sex couples. Coming up, Israel pulls troops out of southern Gaza, while tensions flare with Lebanon. The latest on the Mideast crisis right after this. Welcome back. Over the weekend, the IDF pulled most of its troops out of southern Gaza, signaling a new phase in its war against Hamas. Today, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu detailing what that might look like in a video address to the nation. He says a date has now been set for an IDF invasion of Rafah and vowed the offensive will move forward while negotiators in Cairo work to release the more than 130 hostages still held captive by Hamas. Today, I received a detailed report on the talks in Cairo. We are working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Israel says Rafah is the last Hamas stronghold in the Strip and essential for winning the war. But the White House worries an invasion could spell disaster for the more than 1.4 million Palestinians sheltering there. Meanwhile, Israel and Hezbollah are teetering on the brink of full-scale war as the border area sees almost daily rocket attacks and airstrikes. While much of northern Israel is evacuated, South Lebanon Christians brace for an unwanted conflict and worry about their future in the region. George Thomas brings us this exclusive report from inside Hezbollah territory. It's a scene that has played out each year since 1890, when St. George's Church opened its doors here in the hills of South Lebanon. Lebanese Christians taking part in the Good Friday procession, carrying a cross with a Jesus Christ statue through the town of Klea. This year was no different. Our Christian ancestors here faced war, and they never abandoned their land or their faith. They stood fast against all adversities, and we're going to do the same, because that's the spirit we inherited from them. Klea and more than a dozen other Christian villages sit near the border with Israel. On October 8th, when Hezbollah started launching rockets at Israel in support of the Hamas attacks, Christians here suddenly found themselves caught in a conflict they didn't ask for or want. Just because one group decided to go to war with Israel, I'm almost 100% sure that all of us are victims of other people's agendas, and we want no part in it. Since war began in Gaza, the Islamic terror group controlling much of South Lebanon has fired more than 3,000 rockets at Israeli civilian and military targets from area hilltops and villages. Al-Qiyam, a village adjacent to Klea, has felt multiple Israeli rocket and missile strikes during this time. Al-Qiyam is one of Hezbollah's strongholds, and that's the main reason Israel is targeting that town. Some 90,000 people from South Lebanon, mostly Christians, evacuated to the north after Hezbollah started launching their rockets. Among those staying, Christian entrepreneur George Salame, forced to close his carpentry business due to constant shelling. We thought the war would end in 10 or 15 days, but it's kept going on, and most of the businesses in the villages got affected. And now because of this, we have no income. Here in Klea and other small Christian villages that dot the South Lebanon landscape, the big concern now is that Hezbollah could potentially come into their communities and use their neighborhoods in order to launch missile attacks against Israel. What scares us the most is if Hezbollah starts firing recklessly. For example, last week, they fired missiles at Israel, and most of their missiles didn't reach their targets, and they fell short hitting Lebanese towns. One of those missiles landed in the Christian village of Marjayun. Christians used to be the majority in the south, not anymore. Their numbers have slowly dwindled since Hezbollah moved in. The situation for Christians, not only here in the south, but the whole country, has been dismal, and there's no stability, and because of this, there's a lot of Christian migration, mostly from the south. Daher, a Christian who's reported on here for more than 30 years, fears this latest crisis will spark an even larger exodus. Honestly, people here don't dream anymore. We had a lot of dreams when we were young. We had dreams of living in peace and comfort. We worked hard for it, but the years proved us wrong, and all our dreams have evaporated. Father Pierre tells CBN News that despite being caught between Hezbollah and Israel, the Christians of South Lebanon will continue to preach a message of hope and peace. We're the peacemakers. Our Lord Jesus Christ told us to pray for our enemies, and that's why we're not going to stop praying. Our God can remove this dark cloud, and He's able to change and soften hearts and bring peace to our area. George Thomas, CBN News, Klea, South Lebanon.